So, good morning once again, students. This is a new lesson, which is laser. Laser is a type of light. It is a light only. You know what is light? A form of energy, which has the brightness, which has the intensity, which gives us the vision power. But how light is produced? Ordinary light, what we see every day, sunlight, candlelight, electrical bulb, street lights, mercury vapor bulb, sodium vapor bulb, all these are the sources of light. This light is a energy. Natural source of the light is a star. So the nearest star to our earth is sun, the sun. From the sun we get the light. But when we receive the light, color of the light is white. Sunlight is white in color. So Newton proved that white light consists seven colors. Visible light, that we can see with our eye, human eye. సో మనం ఏదైతే కళ్ళతో చూస్తామో that is called visible light. But sunlight and many other lights are there which are not visible. So we have the invisible light also. మనకు invisible light కూడా ఉంది. But we could not see that. Sunlight consists many wavelengths. And visible light starts from violet to red. We have studied in the previous class. In the third semester and fourth semester, we have the topic one complete paper regarding optics. So we all know that visible light, the wavelength starts from violet and end at the red. And the light which has the minimum wavelength than violet is called ultraviolet. And the light which has the maximum wavelength is called infrared. So apart from this visible light, we have invisible light also. And invisible light and visible light have different wavelengths. And only speaking about the visible light, it's an ordinary light, a torch, an electric bulb, a candle, or a vapor bulb, mercury electrical vapor bulb, a sodium vapor bulb. All these lights are emitted by the source. These are ordinary lights. And this is the laser. The full form of laser is here. So laser consists this one, light amplification and stimulated emission of radiation. Okay, so this is important. Stimulated emission of radiation. This stimulated, what is meant by stimulated? Light amplification by stimulated emission of radiation. This is the laser. Laser is a light only. But what is the difference between a laser and ordinary light? We know that we could not see anything without light. Light is our life only. అంటే లైట్ లేకపోతే మనం ఏం చూడలేం. బ్రైట్నెస్ లేకపోతే ఏం విజిబుల్ కాదు. జస్ట్ ఇట్స్ అ లైఫ్ ఓన్లీ. మనకు అదొక లైఫ్. ఇప్పుడు ఈ లేజర్ అంటే ఏంటి? హౌ లేజర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్డినరీ లైట్? And this is the full form of laser. Light amplification and stimulated emission. What is meant by stimulated emission? ఈ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే ఏంటి? And how this laser is produced? This is all about the latest technology what we are using in all applications in various sectors. So medical, industrial, and for commercial purpose in supermarkets, everything, everywhere, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా లేజర్ షోస్, ఫ్యాన్సీ షోస్ మనం వెళ్తాం. ఎక్కడికైనా రిసార్ట్స్కి కానీ లేదు అని అంటే జస్ట్ లైక్ ఏదైనా పార్క్ కానీ సమ్వేర్ ఎల్స్ టూరిజం ప్లేసెస్కి వెళ్తే వీ విల్ హ్యావ్ అ లేజర్ షో ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ ఏదైనా ఒకేషన్ జరిగినప్పుడు కూడా లేజర్ షో ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ లేజర్? This is our today's topic. Now we are going to start this lesson, laser. In this lesson, we will learn
and we are going to discuss what is laser, how it is different from ordinary light. Ordinary light ki laser ki difference enti, and then how it is produced. Laser ఎలా produce అవుతుంది. Before that, must learn the characteristics of the laser. What are the characteristics? Significant characteristics. దీనికి చాలా పర్టికులర్గా స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఆర్డినరీ లైట్కి లేవు అవి. అవేంటి కనుక్కోవాలి. We have to learn that. And applications. Where do we use laser? We have vast number of applications. ప్రతి చోట అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. Nowadays we are using this laser only. ఎప్పుడైతే లేజర్ కనుక్కున్నారో ఆఫ్టర్ దట్ ఇమీడియట్లీ టోటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈస్ చేంజ్డ్ ర్యాపిడ్లీ. మొత్తం ర్యాపిడ్గా చేంజ్ అయిపోయిందనమాట మనకు. సో బట్ వినో లేజర్ అనే పేరు వినే ఉంటాం, బట్ పర్టికులర్లీ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అప్లికేషన్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అది తెలియదు మనకు. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. అండ్ ఫైనలీ we will learn the types of lasers, and I will explain you two important lasers, one ruby laser and a helium neon laser. So totally in this lesson we are going to learn a laser characteristics, applications, how it is produced, production of laser, technology behind the production of laser, and then ruby laser and helium neon laser. So let us start. As I said, light amplification by stimulated emission of radiation. This one. This is the full form. Even in competitive exams also, sometimes you may be asked to write the full form of laser. So after explaining the characteristics and how it is different, ఇది ఆర్డినరీ లైట్ నుంచి ఎలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని చెప్పిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ దిస్ లేజర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఏంటి అని చెప్పి. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో మనకి ఏమేమి ఉంటున్నాయి, హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్డినరీ లైట్. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్. జస్ట్ యూ స్విచ్ ఆన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్. రూమ్లోనే ఒక బల్బ్ ఆన్ చేయండి, లేదా స్ట్రీట్ లైట్ ఆన్ చేస్తున్నాం. So when you stand at one end of the street and that street light is at the other end, how far you can observe the brightness of the street light? ఆ స్ట్రీట్ లైట్ మనకి ఎంతవరకు బ్రైట్నెస్ ఇస్తుంది? టార్చ్ లైట్ డార్క్గా ఉన్నప్పుడు టార్చ్ లైట్ యూజ్ చేస్తాం, రూమ్లో లైట్ వేస్తాం. ఇఫ్ ద రూమ్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ స్పేషియస్గా ఉండి యూ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ లైట్, ఒక సింగిల్ లైట్ ఉంది మనకు, బల్బ్, ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్. దెన్ is it possible to have the brightness in the whole room? మొత్తం రూమ్లో రాదు మనకు brightness, because this light which is produced by the sources, so which is produced by passing the current, which is produced by lightening the candle and the lamp, మనం ఇండ్లలో దేవుడి ముందు ప్రమిదలో ఆయిల్ వేసి పెడతాం. It has very low intensity, చాలా తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది దానికి. అంత తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉన్నప్పుడు దెన్ హౌ కుడ్ ఇట్ బి పాసిబుల్ టు ట్రావెల్ డిస్టెన్స్, లాంగర్ డిస్టెన్స్? అట్లీస్ట్ మనం ఒక స్ట్రీట్ ఎండ్లో నుంచుంటే వీ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ మోర్ బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ ఉండదు హియర్. సో లెస్ బ్రైట్నెస్, లెస్ ఇంటెన్సిటీ. బట్ లేజర్ ఈజ్ వెరీ హై ఇంటెన్సివ్. It travels to longer distances. And what are the other characteristics apart from this, and how it is having significant characteristics? Ordinary light kante వేరే ఇంకా other characteristics ఏమున్నాయి? So we are going to learn in this lesson. So the next one is, before starting the characteristics, here I would like to explain you there are many types of lasers. చాలా లేజర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, చాలా టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్. వీటిల్లో హియర్ పర్టికులర్లీ సో సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్, దిస్ ఇస్ ద సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్. ఇట్ మీన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ద లేజర్ వి యూజ్ అ సాలిడ్ స్టేట్ క్రిస్టల్ని యూజ్ చేస్తాం. సో క్రిస్టల్ని యూజ్ చేసినప్పుడు దెన్ crystal will produce the laser. Next one is gas laser.
Gas laser means we use the material or the substance, gaseous substance use చేస్తాం. Dye laser and semiconductor laser. We use the semiconductor in this. So these are the four types of lasers. But in this lesson, I am going to explain two solid state laser. One is that is crystal. We use the ruby crystal, and a gas laser. We use helium, mixture of helium and neon lasers. So these are the four types of lasers that we can have, we can manufacture. Next, coming to the properties of the laser. Laser properties kodam. I said it has a very significant, చాలా significant అంటే మనమంతట మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్లైట్ ఉంది. సన్లైట్ ఈజ్ న్యాచురల్. ఇట్ ఈస్ అ స్టార్. ద సన్ ఈజ్ అ స్టార్. న్యాచురలీ ద లైట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. అది న్యాచురల్గానే లైట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనకు డ్యూ టు న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ అకరింగ్ ఇన్ ద స్టార్. అంత హై ఇంటెన్సివ్ ఉన్న లైట్ మన ఎర్త్ దగ్గరికి చేరేసరికి ఇట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ రేడియేషన్స్, అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్, కాస్మిక్ రేడియేషన్స్ అని వెరీ డేంజరస్ రేడియేషన్స్. లైట్, ఆర్డినరీ లైట్ అంటే విజిబుల్ లైట్ ఈస్ నాట్ సచ్ అన్ ఇంటెన్సివ్. మనకు కనిపించే లైట్, విజిబుల్ లైట్ వైలెట్ టు రెడ్ అంత హై ఇంటెన్సివ్ కాదు. బట్ ఇన్విజిబుల్ లైట్ విచ్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్, మనకు కనిపించనిది అల్ట్రావైలెట్ కావచ్చు, కాస్మిక్ రేడియేషన్ కావచ్చు, ఎనీ అదర్ రేడియేషన్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సన్, సన్ నుంచి వచ్చేది మనకు. సో ద సన్లైట్ ఏదైతే ఉందో మనం వాట్ వీ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద సన్, ఇట్ హ్యాస్ మోర్ వేవ్ లెన్స్. చాలా వీ హ్యావ్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో, విచ్ ఆర్ డేంజరస్ అండ్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఆల్సో. విజిబుల్ లైట్ అయితే ఇట్స్ అవర్ లైఫ్ ఓన్లీ. బట్ అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ కూడా సమ్ టైమ్స్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఫర్ మెడికల్ పర్పస్ అండ్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పస్. ఇంకా వేరే అదర్ కూడా ఉన్నాయి రేడియేషన్స్ విచ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్. హార్మ్ఫుల్ అంటే సమ్ స్కిన్ డిసీజెస్ వస్తాయి, సమ్ ట్యానింగ్ రావడము అండ్ టిష్యూస్ డ్యామేజ్ అవ్వడము, అలాంటి డేంజరస్ రేడియేషన్ కూడా సన్లైట్లో ఉంది. బట్ లేజర్కి సన్లైట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Laser is a powerful radiation, intensive radiation, but the sunlight has more powerful radiation than laser, which is invisible. కంటికి కనిపించదు అది మనకు, కంటికి కనిపించదు. బట్ కనిపించేది వైట్ లైట్ మాత్రము. వైట్ లైట్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో దట్ ఈస్ నాట్ సో ఇంటెన్సివ్. మన కంటికి కనిపించే వైలెట్ నుంచి రెడ్ వరకు అంత ఇంటెన్సివ్గా, అంటే లేజర్ కంటే ఇంటెన్సివ్ కాదు. అండ్ లేజర్కు దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లేజర్ ఈజ్ హై ఇంటెన్సివ్. బట్ సన్లైట్లో అయితే మనకు ఈ విబ్జిఆర్ వైలెట్ నుంచి రెడ్ కాకుండా మిగిలిన అదర్ రేడియేషన్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ సో డేంజరస్, హార్మ్ఫుల్. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లేజర్ అండ్ సన్లైట్. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్లో పవర్ఫుల్, హై ఇంటెన్సివ్ అండ్ మోనోక్రోమాటిక్. పవర్ఫుల్, హై ఇంటెన్సివ్, this is very powerful, very power. It has more power. It can penetrate through water. It has a high intensity and monochromatic. This one. I already explained what is monochromatic in the previous semesters. Mono, single, chromatic, which is related to the color. Monochromatic means which has a single color, single wavelength, only one wavelength. It has only single wavelength, single color. For example, light, violet to red. Violet నుంచి red వరకు we have 7 wavelengths. We are seeing, it is visible. It was visible to human eyes. మన కంటికి కనిపిస్తూ ఉంది. లేజర్ ఈజ్ ఆల్సో విజిబుల్. లేజర్ కూడా మన కంటికి కనిపిస్తుంది. లేజర్ గ్రీన్ కలర్, రెడ్ కలర్, ఓన్లీ సింగిల్ కలర్ ఉంటుంది లేజర్కి. మీరు లేజర్ షోస్లో అబ్జర్వ్ చేశారు. అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఎనీ లేజర్ గన్. చిన్న చిన్న వి యూజ్ స్మాల్ కిడ్స్ ఆడుకోవడానికి యూజ్ చేస్తుంటారు ఫర్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్స్. చిన్న చిన్న లేజర్ గన్స్ విత్ డిజైన్స్, డిఫరెంట్ డిజైన్స్తో ఉంటుంది. వీ కెన్ హ్యావ్ ఇన్ ద మార్కెట్. జస్ట్ వెన్ యూ స్విచ్ ఇట్ ఆన్, సో యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్. అంటే సింగిల్ కలర్ ఉంటుంది, different, but we can different colors are available. But if you take one laser gun, it will produce only one color. ఒకే కలర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే వీ కెన్ సీ దిస్ లేజర్ కంటికి కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ విజిబుల్, బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ హై ఇంటెన్సివ్.
other than this ordinary light. Mana kindlalo electric bulb and mana prism that we produce VIBGR, violet color to red color, rainbow, violet to red color. This is not so intensive, but laser, which is visible, which has a color undi, wavelength undi, amta undi. It is just like a light only, but only the difference is white light is a mixture of 7 colors. It has a more wavelengths, but laser has only one color. ఒక్కటే కలర్ ఉంటుంది. గ్రీన్ కానీ రెడ్ కానీ ఆరెంజ్ కానీ రెడ్ వైలెట్ నుంచి రెడ్ వరకు ఏదో ఒకటే కలర్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ మోనోక్రోమాటిక్. సో దిస్ వన్ is called monochromatic. Monochromatic ante meaning enti? Here having single wavelength. This is the first property. It is very high intensive. చాలా ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. ఎంతవరకు ఉంటుంది హై ఇంటెన్సిటీ? వి విల్ లెర్న్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్లో. మోనోక్రోమాటిక్ మీన్స్ సింగిల్ వేవ్ లెంత్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒక్కటే రేడియేషన్ ఉంటుంది, దాంట్లో వేరే ఉండవు. బట్ లైట్ ఈస్ విజిబుల్, లేజర్ మనకు విజిబుల్గా ఉంటుంది. ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ సింగిల్ మోనోక్రోమాటిక్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. సో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ ఏ హై ఇంటెన్సివ్? ఎంతవరకు హై ఇంటెన్సివ్ ఉంటుంది? వీ హ్యావ్ ద పిక్చర్ హియర్. This is a picture which is showing the lander and rover. You know what is a lander and rover? Lander rover ante telusu. Mana Chandrayaan-ni and some artificial satellites ni launch chestam Mars paiki and Moon paiki to observe, to study the structuring of Mars, whether life is there or not. Even మన చంద్రయాన్ని పంపించాం. అలాంటి వాటిలో ఫస్ట్ ల్యాండర్ అది ల్యాండ్ అవుతుంది. ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ సెండ్ ద రోవర్ని పంపిస్తుంది. రోవర్ విల్ మూవ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది మూన్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్లానెట్స్. వాటి మీద మూవ్ అవుతూ ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ విల్ స్టడీ, మొత్తం అంతా ఫొటోస్ తీసుకుంటూ ఇటు చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఆపరేట్స్, దిస్ ల్యాండర్ operates the rover. ఎలా ఆపరేట్ చేస్తుంది? సో వన్స్ ద రోవర్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండర్, బయటికి రాగానే ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లేజర్ లైట్ ఇట్ మూవ్స్ ది రోవర్ని ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లేజర్ లైట్. సో ల్యాండర్ ఆపరేట్స్ ద రోవర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లేజర్ లైట్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ సి 4 to 15 kilometers వరకు. 4 to 15 kilometers వరకు it can operate the rover. So now you can imagine how the intensity of the laser is. Can we move any object using with light? ఒక టార్చ్ లైట్ కానీ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్ కానీ ఆర్ ఎనీ తీసుకుంటే మనం మూవ్ చేయగలమా? చేయలేం. అండ్ మోర్ ఓవర్ అండ్ ద ఆర్డినరీ లైట్, స్ట్రీట్ లైట్ ఆర్ ఎనీ క్యాండిల్ లైట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎంత దూరం వరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది అది? సో హౌ ఫార్ ఇట్ కెన్ ట్రావెల్? ఈవెన్ అప్ టు ఒక 10 meters, 30 meters లైక్ దట్. యాజ్ ఐ సెడ్, ఒక స్ట్రీట్ ఎండ్లో ఉన్న బల్బు ఇంకొక స్ట్రీట్ ఎండ్కి కనిపించదు బ్రైట్నెస్. అలాంటిది 4 to 15 kilometers వరకు అది ఎంత దూరం ఉన్నా దిస్ రోవర్ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ బై ది ల్యాండర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లేజర్స్ తోటి. సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ యూజ్డ్ బై అప్లయింగ్ లేజర్. మనం లేజర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ సో హై ఇంటెన్సివ్. లేజర్ కనిపిస్తుంది చూడండి, కలర్ ఉంది, విజిబుల్, బట్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ సో హై ఇంటెన్సివ్. చాలా ఎక్కువ హై ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ? కోహరెంట్. హైలీ కోహరెంట్. హైలీ కోహరెంట్ మీన్స్ ఒక బీమ్ ఆఫ్ లేజర్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ దట్ బీమ్ ఆల్ ద బీమ్, హౌ లేజర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. లేజర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఎలక్ట్రాన్స్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్. అన్నీ ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటాయి. It will have only single frequency and same direction లో same time release అవుతాయి. You know what is meant by coherent? Coherent is the releasing radiation with the same frequency simultaneously, powerful radiation in the same direction. సో ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. Electrons are releasing when they jump from higher energy level to lower energy level by stimulated process. I will explain you the process, lasing process explain చేసేటప్పుడు అవి చెప్తాను. This is called a lasing process. That's what I have mentioned here. So this is lasing process, this one. So with this process we produce లేజర్ని లేజింగ్ ప్రాసెస్లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తామన్నమాట. సో విచ్ ఆర్ ఎమిటెడ్ సైమల్టేనియస్లీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పవర్ఫుల్ బీమ్, ఒక బీమ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట.
So this is the next one. And next property is here, laser is monochromatic. As I said, it has a single wavelength. We can have only one color, but different colors are available. For a particular laser, it will produce one color, one wavelength only. And the next one is they can travel through any longer distances without any dispersion. What is meant by dispersion? We have to see here. So this is the dispersion. Dispersion, this one. What is this? Without loss in power. I said ordinary light, torch light, electrical bulb, candle light, whatever it may be, it can travel through only a few meters distance. కొన్ని మీటర్స్ తర్వాత మనకు ఆ బ్రైట్నెస్ ఉండదు, ఆ ఇంటెన్సిటీ ఉండదు, బికాస్ ఇట్ కుడ్ నాట్ ట్రావెల్ టు లాంగర్ డిస్టెన్సెస్. అదే నేను ఇందాక ఐ హావ్ షోన్ వన్ డయాగ్రామ్ దట్ రోవర్ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ బై ద ల్యాండ్ యూజింగ్ లేజర్ అప్ టు 4 to 15 kilometers వరకు పంపిస్తుంది అని చెప్పాను. అంటే ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ టు లాంగర్ డిస్టెన్సెస్ వితౌట్ ఎనీ దట్ ఈస్ లాస్ ఇన్ పవర్. సిగ్నల్స్లో ఎటువంటి లాస్ ఉండదు, వీక్ అవ్వవు సిగ్నల్స్. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్స్. ఐ సెడ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, అంటే మనకు ఇళ్లలోకి వచ్చే ఇంటర్నెట్ సిగ్నల్స్ కానీ లేకపోతే టీవీ సిగ్నల్స్ కానీ ఆర్ టెలికమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్స్ కానీ ఆల్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్. All the electrical signals are passed through electrical cables. There we use metal conductors, aluminum and copper లాంటి metal conductors యూజ్ చేస్తున్నాం. సో వెన్ యూ పాస్ ద కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్స్ అన్ని మనం మాట్లాడుతున్న ఆడియో వీడియో సిగ్నల్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ వెన్ దే ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్, they have the resistance. Almost all the metal conductors have the resistance. So when the signals are passed through the cables, due to the resistance of the conductors, signals will become weak. And nowadays, after the discovery of laser ని డిస్కవర్ చేసిన తర్వాత, and this communication system is completely rapidly changed. మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది. We are using the laser. Instead of converting into electrical signals కన్వర్ట్ చెయ్యం. We convert the signals into optical signals. అంటే లేజర్ లైట్ సిగ్నల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం, లైట్ సిగ్నల్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్. నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో ఉంది, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ వన్ ఆల్సో. అది కూడా నేను చెప్తాను, లేజర్లోనే చెప్పేసేస్తాను. దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ టు అండర్స్టాండ్ హౌ లేజర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద one of the major applications of laser. So as laser can travel through longer distances without any loss in energy, loss in power, loss in intensity, so it is used in communication systems. Communication systems lo use చేస్తూ ఉన్నాం. And here we have another property, directionality. So this is another property. Another property of um, this laser is directionality. What is meant by directionality? We have to know that first. Switch on a bulb, either electrical bulb, candle, switch on cheyandi. The light is spread in all directions. రూమ్లో ఒక బల్బ్ ఆన్ చేస్తే త్రూ అవుట్ ద రూమ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ లైట్ ఈస్ స్ప్రెడ్, లైట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్, లైట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ యూనిఫామ్లీ. సో బ్రైట్నెస్ అనేది మొత్తం మనకు కవర్ అవుతుంది. బట్ హియర్ laser travels only in one direction with a narrow beam. టార్చ్ లైట్ ఆన్ చేయండి, ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్ ఆన్ చేయండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ నారో, బ్రాడ్, రూమ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుంది. But laser is a narrow beam. That is the reason why it is used to point out something on the board. ఎవరైనా పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు లేజర్ పెన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు టు షో ద పర్టికులర్ పాయింట్ వేర్ దే ఆర్ డిస్కసింగ్ అన్నది. So because it is a narrow beam traveling in straight line, so that's what I have mentioned here. దీనిని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. Ordinary light propagates in all directions, but laser propagates along one direction as a narrow beam. ఒక నారో బీమ్ లాగా లేజర్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ హియర్. దీనిని మనము లేజర్ కన్సిస్ట్ డైరెక్షనాలిటీ అని చెప్పాను కదా. సో దిస్ ఇస్ లేజర్ కన్సిస్ట్ డైరెక్షనాలిటీ.
So this laser is a narrow beam here. So next point, what's the next point here? So here I have some pictures, two pictures ఉన్నాయి to show how laser beam is here. See here. So this is a line. చూడండి ఇక్కడ ఒక లైన్ లాగా ట్రావెల్ చేస్తుంది లేజర్. సో ఇట్ స్ట్రైక్స్ దట్ పాయింట్, ఎంత దూరమైన ఎన్ని కిలోమీటర్స్ దూరమైన, యాజ్ ఐ సెడ్ రోవర్ ఒక 15 కిలోమీటర్స్ వరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది. బట్ ఈవెన్ ఇట్ కెన్ పెనట్రేట్ త్రూ వాటర్, ఓషన్స్ లో కూడా పంపిస్తున్నాం దీన్ని మనం. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కలర్స్. యాజ్ ఐ సెడ్ లేజర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్. మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఉన్నాయి చూడండి లేజర్స్. సో ఈ లేజర్స్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో వీ హ్యావ్, అండ్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ మెనీ డిఫరెంట్ కలర్స్ హియర్. Here we have. So we have a green color laser, blue color laser, red, violet, and orange color lasers also. But it travels as a narrow beam. ఒక narrow beam లాగా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇది. ఎంత డిస్టెన్స్ అయినా సరే జస్ట్ స్ప్రెడ్ అవ్వదు అసలు. ఇట్ విల్ నాట్ స్ప్రెడ్. ఇట్ విల్ నాట్ ట్రావెల్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. జస్ట్ లైక్ ఏ లైన్, ఒక షార్ప్ లైన్ లాగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ డైరెక్షనాలిటీ. డైరెక్షనాలిటీ అంటే జస్ట్ లైక్ ఏ నారో బీమ్, ఒక నారో బీమ్ లాగా ఇలాగ ట్రావెల్ చేయడం డైరెక్షనాలిటీ. సి హియర్ వి హ్యావ్ దిస్ వన్. సో డైరెక్షనాలిటీ అంటే ఒక నారో బీమ్ లాగా ట్రావెల్ చేయడం అనమాట. దిస్ ఇస్ అనదర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది లేజర్. నెక్స్ట్ వన్ is what is the next property? Laser is not absorbed by the water. This is very, very important. This is a very major significant characteristics of the laser. So if you pass the light in water, lo pass cheyandi, can you see the objects which are under the water? Oka pond undi, ఆర్ ఎనీ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి, దాంట్లోకి ఆర్డినరీ లైట్ బయట నుంచి వేయండి. కెన్ యూ సీ ద లైట్ పాసింగ్ త్రూ ద వాటర్? అఫ్ కోర్స్ ఇట్ పాసెస్ బికాస్ వాటర్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్, కానీ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్బ్డ్ బై ద వాటర్. మామూలు ఆర్డినరీ లైట్ వెన్ పాసెస్ త్రూ ద వాటర్, ఇట్ ఈస్ అబ్జర్బ్డ్ బై ద వాటర్. అందుకని కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత దాని ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది. టోటల్లీ ద ఇంటెన్సిటీ బికమ్స్ జీరో. వాటర్లో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు లైట్, water is a transparent material, so it can travel through water, but it could not travel through longer distance. ఎక్కువ దూరం పోలేదు. ఇట్ కెనాట్ పెనట్రేట్ త్రూ వాటర్. వాటర్ అబ్జర్బ్ చేసేసుకుంటుంది మనకు, అందుకని ఎక్కువ దూరం మనకు ట్రావెల్ చేయలేదు. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ హియర్. సో దిస్ వన్ లేజర్ is not absorbed by the water and it could not penetrate through the water. Penetrate అవ్వదు వాటర్లో. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మెనీ లేజర్ షోస్. ఈవెన్ డిఫెన్స్ నావిగేషన్ వాళ్ళు కూడా, అంటే నేవీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కూడా సో దే యూజ్ లేజర్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట. సో డిఫెన్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం, వీఆర్ యూజింగ్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ది వాటర్. వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోదు. ఇట్ కెన్ పెనట్రేట్ త్రూ వాటర్, ఓషన్లో కూడా ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ ద పిక్చర్స్. సీ హియర్ వీ హ్యావ్ ద పిక్చర్స్. So I have sent the laser light in the water. వాటర్లో లేజర్ లైట్ని పంపించినప్పుడు ఓ హర్ష, టైం అయిపోయిందా? ఎస్, కెన్ యూ హియర్ మీ? 38 అయిందా హర్ష? హలో, వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఎండ్ అయినట్టుంది హర్ష. 38 అయిందా టైము? 2 minutes ఎండ్ అయింది కదా. ఎందుకు?
హలో, వినిపిస్తుందమ్మా? టైం అవుట్ అయినట్టుంది. హలో అమ్మా, టైం అవుట్ అయినట్టుంది, వినిపించిందా? 9:40 అయినట్టుంది. ఎస్, అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది? ఆ? హలో, అర్థమైందా ఇప్పుడు చెప్పింది ఈరోజు లెసన్? రోజు ఒక్కటే ఐడి ఇవ్వడానికి. చెప్పు. ఒక నిమిషం ఆగు. ఒకటే ఐడి ఇస్తే దే ఆర్ యూజింగ్ వన్ సిస్టమ్, మ్యాథ్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్. అర్థమైందా? మ్యాథ్స్ కంప్యూటర్స్ ఒకటే సిస్టంలోంచి చెప్తున్నారు, నేను వేరే సిస్టంలోంచి చెప్తున్నాను మీకు. అందుకే సరే, నేను ఒక పని చేస్తాను. నేను బై మిస్టేక్ నేను నిన్న 2 లింకులు పంపించాను. రేపటి నుంచి ఒకటే లింక్ వస్తుంది. లింకుతో పాటు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ సపరేట్గా పంపిస్తాను చూడు నేను. సరేనా? ఐడి పాస్వర్డ్ సపరేట్గా పంపిస్తాను నేను. ఓకే, రైట్. ఇంకొక ప్రాపర్టీ దొంగ మొహలకు లింక్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఉన్నారా ఏంటి లైన్లో? ఇన్ని లైట్లు ఎవరు రా వేసింది? అయిపోయింది. లింక్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి కూడా అట్లా రోజు ఒకటే ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. మ్యాథ్స్ కంప్యూటర్ ఆయన బాలచందర్ పెట్టాడు, రోజు ఒకటే ఐడి ఇవ్వకండి అని. ఏంటి?